ஹாய் ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சரன்ஸ் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம சரன்ஸ் டைரியில் 9th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் 2 மோஷன் லெசனுடைய கொஷின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ரோமன், சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். கொஷின் நம்பர் 1, த ஏரியா அண்டர் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ரெப்ரசன்ட் த டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி, ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் த மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். Second question, which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion? The option A, motion of the earth around the sun is the answer. Next, question number 3, which of the following graph represent uniform motion of a moving particle? So, answer is option B, distance time graph. Question number 4, the centrifugal force is, the answer is option C, virtual force. Next, second Roman, fill in the blanks. First one, speed is quantity whereas velocity is a dash quantity அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இது ஸ்கேலார் அண்ட் வெக்டார் குவான்டிட்டி. ஓகேவா? அடுத்தது த ஸ்லோப் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் டைம் கிராஃப் அட் எனி பாயிண்ட் கிவ்ஸ் டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் ஸ்பீட். நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இஸ் கால்டு டேஷ், ரிட்ரார்டேஷன் ஆர் டிக்ளரேஷன். ஏரியா அண்டர் வெலாசிட்டி டைம் கிராஃப் ஷோஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ரோமன், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். First question, the motion of a city bus in a heavy traffic road is an example for uniform motion. False, it is a non-uniform motion. So, acceleration can get negative value also. Answer is true, because positive acceleration, negative acceleration ன்றது நமக்கு தெரியும். So, answer is true. Distance covered by a particle never becomes zero, but displacement becomes zero. Answer is true. The velocity time graph of particle falling freely under gravity would be straight line parallel to the x-axis. False, because the variations are the magnitude and also the change in the direction. So that's why it's a false. Fifth one, if the velocity time graph of a particle is a straight line inclined to x-axis, then its displacement time graph will be a straight line. The answer is true. Next, fourth Roman, that is assertion and reason type questions. So, options are given here, the 4 options A, B, C, D. Question number 1, assertion, the acceleration of motion of an object may be due to change in magnitude of velocity or direction or both of them. Reason, acceleration can be produced only by change in magnitude of the velocity. It does not depend the direction. Answer is option C, if assertion is true but reason is false. Question number 2, the speedometer of a car or a motorcycle measures its average speed. Reason, average velocity is equal to total displacement divided by total time taken. The answer is option D, if assertion is false but also is true. Reason is true. Question number 3, assertion, displacement of body may be zero when distance travelled by it is not zero. Reason, the displacement is the shortest distance between initial and final position. Answer A, if both assertion and reasons are true and reason is correct explanation of assertion. Next, fifth Roman, that is match the following. First, motion of the body covering equal distance in equal interval of time. இதுக்கான கிராஃபை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, வெலாசிட்டி டைம். ஓகேவா? ஆப்ஷன் டி ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது. மோஷன் வித் நான் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா சி,
இது curve lineல கொடுத்திருக்க ஆன்சர். Constant retardation option is A. Velocity time graph பார்த்தா அப்படின்னாக்கா straight lineல இருக்கு. But in the direction also changes. And uniform acceleration, it gives the straight line. This is the answer for match the following. Next, sixth Roman, define velocity. Velocity is the rate of change of displacement. It is the displacement in the unit time. This is the answer. Second question, distinguish between distance and displacement. The answers is separate the two columns. One is distance, another one is the displacement. The actual length of path travelled by a moving body irrespective of the direction. The change in position of a moving body in a particular direction. Scalar quantity and vector quantity. Next question number 3. What do you mean by uniform motion? An object is said to be in uniform motion if it is covers equal distance in equal interval of time, howsoever big or small these time interval may be. Next question number 4. Compare speed and velocity. The rate of change of distance is speed. Velocity, the rate of change of displacement. Speed is a scalar quantity and velocity is vector quantity. Speed equal to distance travelled by time taken. Velocity equal to displacement by time taken. Question number 5. What do you understand about negative acceleration? If final velocity is less than initial velocity, the velocity decreases with the time and the value of acceleration is negative. It is called negative acceleration. It is also called as retardation or deceleration. Question number 6. Is the uniform circular motion accelerated? Give a reason for your answer. So when an object is moving with a constant speed along a circular path, the velocity changes due to the change in direction. Hence it is an accelerated motion. 7th question. What is mean by uniform circular motion? Give 2 examples of uniform circular motion. Answer is when an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Example, revolution of earth around the sun and revolution of moon around the earth. Okay. Thank you students. We will meet in next video.